Sumithrayo warmly welcomes all of you here today for the third of their series of 4 webinars organized during the month of September. Our fourth webinar, Addiction and Suicide, will be on Friday, 24th September. All our webinars are open to the public and you are assured of very interesting content. We also warmly welcome Mr. Sumithrayo Arachi, our panelist today, and thank him for finding the time to be with us today. Sumithrayo has been providing emotional support to people in crisis for 47 years since 1974. Here, kind and caring volunteers who are befrienders give of their time and patience and expertise to provide some consolation for the distressed. Barriers such as class, race, and religion, political or sexual leanings are non-existent. Every caller is provided with emotional support in an atmosphere of total confidentiality. The service provided is completely free, devoted to responding to people in crisis and preventing suicide, focusing on empathetic active listening and non-judgmental responses. Sumithrayo volunteers endeavor to take every person in crisis seriously. The goal of their befriending is to empower the caller to make life-enhancing choices. Sumithrayo's mission is to help people choose to live and not choose to die. The center is open 365 days of the year. Presently, due to the situation in the country, we are only able to take telephone calls and answer emails. Having privacy in our digital spaces is also vital. Online privacy ensures we have places to create, think, explore, and learn without the intrusion or judgment of outside influence. How can we build our privacy into our online habits? Or how do we limit our digital footprint? Mr. Sumithrayo Arachi is a cyber security professional specialized in application and infrastructure security and penetration testing. Sumithrayo is currently an information security analyst attached to the incidents handling and awareness team of Sri Lanka CERT. He will now proceed to tell us how we should safely navigate our online spaces. Please feel free to ask your questions using the Q&A tool at the bottom of your screen, or you can even use the chat tool if you wish to make any comment. So now it's over to you, Sumithrayo. Thank you very much, Jomo. I will share my screen. Right. I hope you all can see my screen. So today we are going to talk about why online privacy and security is important. So I will be doing this in Sinhalese and also in English. So like if you have later, if you have questions, maybe to clarify in English or in Sinhala, I can do that because understanding is the most important. Right, we'll get into the topic today. And before that, since I'm representing Sri Lanka CERT, I'm going to have to talk about, talk few words about Sri Lanka CERT. So Sri Lanka CERT is established in 2006. We do proactive and reactive measures against cybersecurity threats. And also we are a member of global network of familiar organizations like AppCert First. The reason why is that we can't tackle cybersecurity incidents or cybersecurity problems alone, because cybersecurity, when you say cybersecurity is global. So we need people from other countries, other places to help us, and also we can also help them. So there are several services that we do offer: consultancy services, responsive services, and awareness services. So the program we're doing today is something that comes under awareness services, which is the most important, because we need to give the knowledge, the awareness about cybersecurity, because for Sri Lankan cybersecurity, this privacy is something new, and people don't know a lot about that, and it's a rarely talk among the Sri Lankans as well. So it's a good opportunity that you all participate today. Will learn and collect some knowledge about how to be secure and how to protect our privacy in internet,
and especially in social media. Right. I will start in Sinhala from here onwards. But first, I will give a small introduction about the topics and the agenda for today. So we're going to talk about real-world social media incidents. That we handle here in Sri Lanka, sir, and also how to avoid such incidents and secure our privacy, and also some incident statistics. And I also do have some examples of some victims that went through these incidents, and also how to report incidents to Sri Lanka CERT. And we do have a question and answer session, so use that to answer your questions if you have any, and clear out things that you might need clarifications on. Right, real world incidents, chapter 1. Right. The presentation may be in English, but I will explain this in Sinhala. Then api dannawa me password then විශේෂයෙන් ගත්තාම social media account එකක් ගත්තාම අපිට social media account එකක් ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන විදි ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔළුවට එන password. එතකොට දැන් මේ අපි කතා කරන්න යන්නේ password එකක් වෙන කෙනෙක් එක්ක share කරගත්තොත් මොනවද අපිට අත්විඳින්න ලැබෙන සහ අපිව මොන වගේ තත්යකට පත් වෙනවද ඒක වැරදි විදියට වුණොත් කියන එක ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී මේ password sharing incident එකක් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට relationship එකක්. එහෙම නැත්නම් ගෑනු ළමයෙක් පිරිමි ළමයෙක් යාළුලා ඉන්න අවස්ථාවක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මොකද කවුරුත් සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ Facebook password එකක් වෙන කෙනෙකුට දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වගේ relationship එකක් ඒ වගේ දෙයක් තිබ්බහම සමහරක් වෙලාවට ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී එහෙම දෙයක් වුණොත් ඊට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට සමහරක් ඔය වගේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා Facebook එකෙන් යාළු වෙලා කතා බහ කරන කට්ටිය. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවට අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද සමහරක් වෙලාවට පින්තූරයක් කවුවත් දැන් අපි කැමති වෙන්නේ පින්තූරනේ ගොඩක් වෙලාවට පස්සේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. සමහරක් වෙලාවට අපි යාළු වෙන්නේ හරි කතා කරන්නේ හරි ඒ කෙනාව හරියට දැකලවත් නෙමෙයි. එතකොට අපි හැමදෙස්සෙම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ ප්‍රොෆයිල් එක පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියන එක අපි දන්නේ. ඒක නිසා අපි මේ වගේ මේ පාස්වර්ඩ් එකක් වගේ තමන්ගේ පර්සනල් දෙයක් එහෙම ෂෙයා කරගන්න එක පොඩ්ඩක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නම හොඳ නැති දෙයක්. එතකොට මේ වගේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තිබිලා පස්සේ ඔක බ්‍රේක් අප් වුණොත් එහෙම නිකන් හරි ගොඩක් වෙලාවට මෙතනදී වික්ටිම් කෙනෙක් වෙන්නේ ගෑනු ළමයි. එතකොට පිරිමි ළමයා එතකොට ගෑනු ළමයාට අපි හිතමුකෝ අමතකුණා කියලා පාස්වර්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්න බ්‍රේක් අප් එකකින් පස්සේ සමහරක් වෙලාවට මොකක් හරි තරහ වෙලා හරි මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයකට තමයි බ්‍රේක් අප් වෙන්නේ. එතකොට හේතුව ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් බ්‍රේක් අප් එක උනාට පස්සේ අර පාස්වර්ඩ් එක දුන්නා අපි පාස්වර්ඩ් එක කලින් ෂෙයා කරගෙන හිටියා කියන එක අමතක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී අර පිරිමි ළමයාට පුළුවන් ඔය පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ඒ ගෑනු ළමයාගේ account එකට යන්න. එතකොට ඔතනදී දැන් අර ගෑනු ළමයා උකට log වෙලා කරන වැඩ ටිකම ඒ පිරිමි ළමයාටත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙතන මේ තුන්වෙනි එකේ කියලා දින වගේ boy or girl tries to blackmail the other by posting sensitive photos or chat with friends to tarnish the victim's image. ඒ කියන්නේ දැන් අපි එහෙම කෙනෙක්ගේ password එකක් user name එකක් දැනගෙන අපි account එක ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ඒකේ ඉන්න එයාගේ friends ලත් එක්ක ඒ කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක එයාගේ friend list එකේ ඉන්න යාළුවොත් එක්ක chat කරන්න පුළුවන්. සමහරකට හරි වැරදි විදිහට chat කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ normally අපි chat කරන්නේ නැති විදිහට සමහරක්ලාට ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක තියෙන යාළුවොත් එයාගේ ඇත්ත යාළුවොත් එක්ක තරහ ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඕන තරම් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. කොටින්ම දැන් අපිට අපේ personal Facebook account එක පාවිච්චි කරන විදිහට මේ account එක ඔය කෙනාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා password එකක් share කරනකොට
පාස්වර්ඩ් එහෙම පාස්වර්ඩ් එකක් ෂෙයා කරන්න එපා. මොකද ඇත්තටම රිලේෂන්ෂිප් එකක් හරි හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් නම් ඒගොල්ලෝ දෙන්නම දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ බවුන්ඩරිස් තියෙනවා. ඒවා එක්සීඩ් කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ පර්සනල් ලයිෆ් එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. බඳපු දෙන්නෙක් අතර වුණත් එහෙම පර්සනල් ලයිෆ් එකක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. අනික පාස්වර්ඩ් එකක් අපි ෂෙයා කරගත්ත කියලා එතනදී මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පාස්වර්ඩ් එකක් ෂෙයා කරගත්ත කියලා අපිට මුකුත් හම්බෙන දෙයක් නැහැ. සමහරක් විට ඕනනම් පාස්වර්ඩ් එකක් කෙනෙක්ට අමතක වුණොත් අනිත් කෙනාගේ පාස්වර්ඩ් එක තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් පාස්වර්ඩ් එකක් එහෙම නැති වුණොත් හරි පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණොත් හරි ඒක පාස්වර්ඩ් එක නැවත ලබා ගන්න ක්‍රම Facebook එකේ විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා එහෙම අපිට කියලා කියන්නත් බෑ. ඒක නිසා පාස්වර්ඩ් එක කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න එකට වැලිඩ් රීසන් එකක් ඇත්තටම නැහැ. ඒක නිසා එහෙම හේතුවක් මත Facebook account එකක් හැක් වුණොත් ඒක Facebook එක මගින් නැවත ඒ කියන්නේ රිකවර් කිරීමකට ලක් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව ඒගොල්ලොන්ට තියෙනවා security concerns. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒක ඒ account එක පාවිච්චි කරන එක්කෙනා මත සිදුණු දෙයක් හින්දා ඒක ඒගොල්ලන්ට රිකවර් කරන්න බෑ කියලා. ඒකින්ද ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. පාස්වර්ඩ් එකක් අමතක වුණොත් පාස්වර්ඩ් එක රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් කෙනෙක් පාස්වර්ඩ් එකක් හැක් කරලා ඒ පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරොත් එයා පාස්වර්ඩ් එක විතරක් නෙමෙයි ඒකට දාලා තියෙන ඊමේල් සමහරකට ෆෝන් නම්බර්ස් ඒ ඔක්කොම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර රිකවරි ඔප්ෂන්ස් වෙනස් කරාට පස්සේ අපිට ඒක රිකවර් කරගන්න නැවත අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අනික දැන් if they post such photos there is no withdrawing them fully even though the social media removes them. දැන් සමහරක් විට මේ සමහරක් විට මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඕකේ සමහර මේගොල්ලෝ ගාව පින්තූර තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පින්තූර නැහැ කියමුකෝ. නමුත් අර දැන් මෙතන අර රිවෙන්ජ් එකක් සම්බන්ධ වෙන මෙතන යන්නේ. එතකොට අර පිරිමි ළමයට පුළුවන් හෝ සමහරකට ගෑනු ළමයිත් මේක කරන වෙලාවල උන් තරම් තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට පිරිමි ළමයට පුළුවන් ඒ කියන්නේ මොනවා හරි අර Facebook වල වගේ සමාජ මාධ්‍ය වල දාන්න නැති පින්තූර තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා වුණත් පුළුවන් මේ ගෑනු ළමයාගේ account එකක post කරන්න. එතකොට එහෙම post කරාට පස්සේ ඒක දකින්න කට්ටිය හිතන්නේ මේ කෙනා තමයි මේක දාන්න කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මෙයා මේ hack කරලා තමයි තියෙන කියලා. සමහරක් විට යාගේ ළඟම යාළුවන්ට කියන්න පුළුවන් මේක මේ මෙහෙම කෙනෙක් hack කරලා තිනවා හරි මොකක් හරි කියලා. ඒ අරුණකොට කාටවත් එහෙම හරියටම කියන්න බෑ. මොකද ඒ තමන්ගේ Facebook එකෙන්ම තමයි මේ ඒ කෙනාගේ Facebook account එකෙන්ම තමයි මේ දේවල් share වෙන්නේ. එතකොට අර motive easier to seek revenge මම කිව්වා වගේ මේක ගොඩක් වෙලාවට අර මේ අර තරහ වෙච්ච හින්දා ඒ තරහට කරන එකක් මේ වෙන හින්දා සමහරක් වෙලාවට ප්‍රශ්න අපිට අවිල්ලා තියෙනවා. දැන් යාළුවලා ඉඳලා වෙන කෙනෙක්ව ගෑනු ළමයා බඳින්න. එතකොට අර ඒ ළමයාත් එක්ක ගත්ත පින්තූර ඒ ළමයාත් එක්ක කරපු දේවල් අර කෙනා අර account එකට ගිහිල්ලා දානවා. එතකොට ඒ පවුල් ආරවුල් පවා ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා කාත් එක්කවත් කොයිම වෙලාවකවත් පාස්වර්ඩ් එක ෂෙයා කරන්න එපා. මම ඒක මේ සියලුම මේ මම කතා කරන ඔක්කොම මේ ඉන්සිඩන්ට්ස් ගැන කොහොමද අපි ඒවෙන් වැළකෙන්නේ කියන එක මම පස්සේ කියලා දෙනවා. මේ ඔක්කොම කරුණු පැහැදිලි කරාට පස්සේ හරි අපි ඊළඟ මේ ඉන්සිඩන්ට් එකට යමු. මේ ඉන්සිඩන්ට් එක ඇතුළත මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් අපිට ප්‍රශ්න යොමු කරන්න වෙලාව ආපුවම අපි ඒවට උත්තර දෙමු. right online photo sharing incident. දැන් මේකත් අරකට පොඩ්ඩක් ළඟින් වගේ යනවා. ඒ වුණාට මෙතනදී වෙන්නේ මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට relationships even during a relationship තමයි මේවත් වෙන්නේ. නමුත් ඒකට විතරක් limited නැහැ. එතකොට මෙතනදී සමහරක් වෙලාවට password එකක් share කරලත් නැහැ. නමුත් කෙනෙක් එක්ක හෝමාරු කරගෙන තියෙනවා පින්තූර. සමහරක් වෙලාවට එතනදී ගොඩක් වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ දැන් යාළුවෝ ඉන්න පිරිමි ළමයාත් එක්ක නැත්නම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් වෙන වෙලාවලු තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අර පින්තූර සාමාන්‍ය පින්තූර නෙමෙයි සමහරක් වෙලාවට මේවා නිර්වත් ඡායාරූප වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිවට්ලි ගත්ත පින්තූර වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒවා ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා නම් නැත්නම් පිරිමි ළමයාගේ ෆෝන් එකකින් ගත්ත පින්තූර වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ගෑනු ළමයකින් ගත්ත පින්තූර වෙන්න පුළුවන්. ඒ පින්තූර කෙනෙක් ළඟ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දැන් අර තරහ වුණාට පස්සේ ඒක පාදක කරගෙන ඒක මුල් කරගෙන මේ වගේ දේවල් මේ පින්තූර සමාජ මාධ්‍ය එහෙම නැත්නම් වෙනත් මාධ්‍යවල දානවා කියලා ත්‍රෙට් කරන්න පුළුවන්.
ඒක එකක්. අනිත් එක අපි දැකලා තියෙනවා මේ ගොඩක් වෙලාවට ළමයින්ගේ පින්තූර එහෙම දාන Facebook එකේ පළවෙනි උපන්දිනේ අර මේ ඒ වගේ දේවල් කියලා අපි දැකලා තියෙනවා මේ පින්තූර දාන. එතකොට ඔය පින්තූර අපි දානකොට අපි බලන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම අපි මේ පින්තූර දාන්නේ පබ්ලික්ලිද එහෙම නැත්නම් මේක අපි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්ලි කියලාද දාන්නේ කියලා. මොකද සාමාන්‍ය account එකක් Facebook account එකක් හැදුවාම අලුතෙන් ඒකේ ඔක්කොම ගොඩක් settings තියෙන්නේ public. ඒ කියන්නේ Facebook account එකක් නැති කෙනෙක්ට උනොත් තමන්ගේ නම ඒ අදාළ කෙනාගේ අපි හොයන කෙනාගේ නම type කරලා Google එකේ ගියොත් අපිට Facebook account එක බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන පින්තූර බලන්න පුළුවන්. ඕනනම් පින්තූර download කරගන්න පුළුවන්. save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම අපි Facebook account එකක් අලුතෙන් මෙතන මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය Facebook account නැති කවුරුත් ඉන්නවා කියලා. එහෙම කවුරු හරි හදන්න කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉස්සරහට ඒ කෙනාට පුළුවන් මුලින්ම Facebook account එකක් හැදුවාම Facebook account එකේ privacy settings හදන්න. මම ඒක හදන ඉතින් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. එතකොට දැන් අපිව දැකලා තියෙනවා පින්තූර ඒ වගේ public space එකේ දාලා දෙන. ඒ කියන්නේ Facebook එකේ තමන්ගේ account එකට තමයි upload කරන්නේ. නමුත් ඒක තියෙන public. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ friend list එකේ නෙමෙයි ඕනම කෙනෙක්ට Facebook එකේ ඉන්න එළියේ ඉන්න පිට කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ images use කරගෙන මේ දවස්වල විශේෂයෙන් මොකද මේ දවස්වල අපි හැමෝම දන්නවා ගොඩක් අමාරු කාලයක් අපි හැමෝටම ඒක නිසා මිනිස්සු අතේ සල්ලි නැහැ මේ දවස්වල. ඒක නිසා මිනිස්සු ඒක ඒ වගේ පින්තූර උපයෝගී කරගෙන අර fake charities මේ ළමයාට සනීප නැහැ අපිට උදව් කරන්න මේක තමයි අපේ bank account එක වගේ අන්න ඒ වගේ details දාලා ඇත්ත වගේ post හදලා fake charities scams කරගෙන යනවා. Facebook එකේ ඕන තරම් තියෙනවා. අපි හරියටම මේක වැරදි එකක්ද නැද්ද කියන එකවත් හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට මේ වගේ post දැන් ඕන තරම් Facebook එකේ share වෙනවා. ඒක නිසා මෙතන ඉන්නවා නම් ඒ වගේ උදව් කරන කට්ටිය පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ටිකක් හොයලා බලන්න වෙන කවුරු හරි එහෙම උදව් කරපු කට්ටිය ඉන්නවද කියලා අහලා බලන්න ඒ numbers වලට call කරලා බලන්න සල්ලි දාන්න කලින්. මොකද ඒ වගේ දේවල් ඕන තරම් මේ දවස්වල වෙනවා. මොකද ඒක හරි ලේසි සල්ලි හොයන අලුත් ලේසි ක්‍රමයක්. ඒක නිසා මිනිස්සු ඒ වගේ දේවල් වලට පෙළඹෙමින් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් වලින් පොඩ්ඩක් වැළකෙන්න. අනිත් එක තමයි දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ නියුඩ් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ඡායාරූප තිබ්බොත් එහෙම ඒවා පුළුවන් ඒ කෙනාට ගත්ත කෙනාට යූස් කරලා සමහරක් වෙලාවට සල්ලි ඉල්ලන වෙලාවලුත් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ Tamanට කැමති දේවල් කරගන්න පෙළඹෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් වලින් මිනිස්සු ගොඩක් ડિප්‍රෙස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් කලබලයටපත් වෙනවා. එතකොට සහ ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ තනි වෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ට තිබ්බොත් ප්‍රශ්නයක් ඒක බලන් ඉන්න එපා අනිවාර්යෙන්ම. මේ අපිට ශ්‍රී ලංකා සර්ච් ආයතනයේ වශයෙන් අපිට ටෙක්නිකල් සපෝට් එක ඕන සුමිත්‍රට කතා කරලා. ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් හිතේ තියන් ඉන්න එපා. මේ වගේ දේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේක හරි කියන එක තමයි හොඳම දේ. නමුත් මේවා වෙන එක වළක්ව ගන්න එක තමයි ප්‍රධානම කාරණාව. අද මේ වැඩසටහන මේ අපි කරන්නේත් ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්න ඕනේ හින්දා. එතකොට තවත් තියෙනවා matrimonial sites තියෙනවා. ඔය marriage sites කට්ටිය හම්බෙන sites තියෙනවා. ඒවට උනත් ගිහිල්ලා පුළුවන් කට්ටියට ඔය ගත්ත පින්තූර සමහරක් වෙලාවට එහෙම මේ ගන්න මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඔය public දාලා තියෙන පින්තූරයක් අරගන්නවා. ලස්සන ගෑනු ළමෙක් හරි පිරිමි ළමෙක් හරි පින්තූරයක් අරගෙන matrimonial sites වල දානවා. පස්සේ එහෙම යාළු වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ගොඩාක් දුරදිග අවුරුදු 2-3 කතා කරගෙන යනවා. ඒ අර එක පින්තූරයක් හින්දා මිනිස්සු ඒකට අහු වෙනවා. ඒක නිසා ඒක දිගටම මේගොල්ලෝ කරගෙන ගිහිල්ලා මොන හරි මේ කියන්නේ IT ප්‍රයෝජන එහෙම නැත්නම් සල්ලි ඒ වගේ දේවල් ලබා ගන්න පෙළඹෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් තමන් පින්තූරයක් මොන හරි දානකොට කාට හරි ෂෙයා කරනකොට ඒක කෙනෙක් ගත්ත පින්තූරයක් වෙන්නම ඕනේ නැහැ. තමන් පින්තූරයක් Facebook එකට දානකොට Instagram එකට දානකොට දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය මේ තියෙන platform එකක් තමයි අර මේ Instagram එක වගේම ඉස්සර තිබ්බා Instagram එකේ reel කියලා එකක් තිබ්බා. දැන් තියෙන එක තමයි අර
කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ විශේෂයෙන් පින්තූර සෑහෙන මේ වීඩියෝ සෑහෙන ෂෙයා වෙනවා. ඒක මේ විනාඩි දෙකේ තුනේ ඒවා එක දවසකට තුනක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපි හිතන්නේ නැහැ බලන්නේ නැහැ අපි නිකන් දාන්න. ඉතින් ඔය තියෙන මේ වීඩියෝස් උනත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලෝ සමහරකට දන්නේ නැතුව ඇති මේ මොන හරි වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ පින්තූර එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ නියුඩ් ෆොටෝස් අරගෙන සමහර පෝනෝග්‍රැෆික් සයිට්ස් ඉන්න ඒවට දාපුවම සල්ලි වන්න. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ ළඟදී සිද්ධියක් වුණා මේ පහන් තුඩාව දියල්ල සම්බන්ධයෙන්. එතනදී ඒ දැන් ඒ වීඩියෝ එක උනත් කරලා තියෙන කට්ටිය ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ සල්ලි හොයන. හරි එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට උනත් දැන් මිනිස්සු පෙළඹිලා තියෙනවා. නමුත් කාටවත් තමන් දන්නේවත් නැතුව ඒ වගේ වීඩියෝස් දැන් එතනදී නම් ඒගොල්ලෝ on purpose නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොම හිතලා තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සල්ලි හොයන්න තියෙන මේකටම තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එතන ඒ විදි ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් වෙන කාටවත් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන විදිහක් නැහැ. නමුත් වෙන කෙනෙක් තමන්ගේ පින්තූරයක් වෙන කෙනෙක් තමන්ගේ අංගනුමෙන් තොරව ඒ වගේ සයිට් එකක දානවා නම් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ අපිට මේ ගොඩක් මේ එන කේසස් ඒ වගේ එහෙම මිනිස්සු දාලා තියෙනවා. නමුත් ඒ කෙනා දන්නෙත් නැහැ. දන්නෙත් අවුරුදු 2ක් 3ක් විතර ගියාට පස්සේ. එතකොට මිනිස්සු ගොඩක් දැකලා ඉවරයි. අර කෙනාට අවශ්‍ය දේවල් ලබාගෙනත් ඉවරයි. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් ගැනත් දැනුවත් වෙන්න අද Facebook එකේ වැටෙන පින්තූරකින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති තැන් වලට ඒ පින්තූර යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උදාහරණ කීපයක් මම අරන් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් පස්සේ බලමු. ඒක නිසා පස්සේ උනත් දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඕගොල්ලෝ මෙහෙම ඒ වගේ දෙයක් කරනකොට දැන් එහෙම ෂෙයා කරාට පස්සේ ඒ කෙනා ඒක අරගෙන ඒ පින්තූරේ ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බ්ලොක් කරන්න. නමුත් බ්ලොක් කරා කියලා ඉවරලා ඔයාට ඒ කෙනත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න බැරිකම විතරයි. එහෙම නැතුව එයාට ඒ ඔයාගේ තියෙන පින්තූර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පින්තූර එහෙම නැත්නම් කොපි කරගත්ත පින්තූර බලන්න බැරි කමක් මේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා blocking someone after such incident won't stop this. ඒක නිසා ඒක උනාට පස්සේ බ්ලොක් කරලා ඒක අපිට නවත්තන්න බෑ. ඒකින්ද ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා එහෙම පින්තූරයක් එහෙම කවුරු හරි අරගත්ත කියලා වෙලා තර්ජනය කරොත් හරි මොකක් හරි කරොත් ඒක නා බ්ලොක් කරලා දානවා. නමුත් ඒක බ්ලොක් කරයි කියලා ඉවර වෙලා මේකට පිනීමක් නෙමෙයි. ඒකත් මම උදාහරණයක් පස්සේ පෙන්නන්නම්. හරි. අපි යන් ඊළඟ එකට. මේක ඇවිල්ලා may I interrupt you for a minute? Sure. Since there's a couple of requests, would it be possible for you to summarize each slide in English a little bit? Sure. Summarize each slide. No, from now onwards, you don't have to go back. All right. Onwards, just summarize it at the end in English so that what you have said in Sinhala is. Sure. Summary. Thank you so much. Yeah, sure. We'll do that. Right. දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ WhatsApp වලින් තමයි මේක බ්ලැක්මේල් ගන්න. මේක මේ ගොඩක් ළඟදී පටන් ගත්ත ප්‍රශ්නයක්. මේකෙදි ඇත්තටම victims ලා වෙන්නේ ඒ කියන්නේ පිරිමි කට්ටිය තමයි මේකට වැඩිපුරම මේ ඒ කියන්නේ මේකට ගොදුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව මුලින්ම අපිට දැන් මේ වගේ ඉන්සිඩන්ට් එකක් පටන් ගන්න මුලින්ම අපිට එනවා මේ පොඩි Facebook request එකක්. මේ Facebook request එක සමහරක් වෙලාවට ලස්සන ගෑනු ළමයෙක්ගේ පින්තූරයක් දාගත්ත account එකකින් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒක අපි accept කරනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ ඕක ලැබෙන කෙනා තනි පුද්ගලයෙක්, ඒ කියන්නේ වැඩි කතා බහ කරන්නේ නැහැ කාත් එක්කවත්, සමහරක් වෙලාවට පිටතර යාළුවෝ නැහැ. එහෙම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කට්ටිය හොල්ල තමයි මේගොල්ලෝ ওই request එවන්නේ. එතකොට අපි ওই request එක accept කරොත් Facebook එකේදී අපිට ඒ කෙනා අපිත් එක්ක කතා කරලා Messenger එකෙන් එක chat messages එවලා අපිත් එක්ක යාළු වෙනවා. ගොඩක් යාළු වෙනවා. එතකොට දැන් අර තනි පුද්ගලයා අර තනියෙන් හිටපු පුද්ගලයෙක් වැඩි යාළුවෝ නැති කෙනෙක් ඒ වගේ කෙනෙක් හම්බුනහම එයා එයත් එක්ක හැමදේම වගේ කියනවා. හැම දෙයක්ම share කරගන්න බලනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතනදී මේ කට්ටිය exploit කරන්න බලන්නේ. එතකොට අර human emotions කියන එක තමයි exploit කරන්නේ. එතකොට එහෙම කරලා පස්සේ කියනවා මේ දැන් අපි messenger through chat කරා ඇති අපිට බැරිද මේ phone number එක මට වාගේ දෙන්න අපි phone number එකෙන් WhatsApp කරමු එහෙම. එතකොට දැන් phone number කරන්නේ මේ
ඒකිනුත් මැසේජ් ටිකක් දවස් මැසේජ් කරනවා සමහරක් විට මාසෙක විතර පස්සේ ඒ කියන්නේ හම්බෙලා මාසෙකට පස්සේ ඒ කියන්නේ මාසයක් කියනවා මේ දැන් අපි එකිනෙකා හඳුනාගෙන තියෙන්නේ නමුත් අපිට මට ඔයාව බලන්න ආසයි ඒක නිසා මේ මට ඔයාගේ මේ ඔයා මට වීඩියෝ කෝල් එකක් කරන් මට ඔයාව පෙන්නන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ඒ වගේ රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. ඒකට සමහරක් වෙලාවට ඔකට අහු වෙන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මොකද අපිට මේ ළඟදී ඉඳන් ගොඩක් ඒ වගේ රිපෝට් වෙනවා ගොඩක් වැඩි. අනික ඒ රිපෝට් වලින් 90%ක් විතරම වගේ පිරිමි පාර්ශවය තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම කරලා ඉවරලා අර වීඩියෝ කරන දැන් මීට අහු වෙන කෙනා නිර්වත්ව ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට නිර්වත් ඉන්න තමයි කියලා තමයි රික්වෙස්ට් කරන්නේ. ඒක නිසා එහෙම හිටියට පස්සේ අර කෙනාට අර ඒක කරන කෙනා ඒක රෙකෝඩ් කරගන්නවා. සමහරක් විට ওই වීඩියෝ එක විනාඩි 2ක් වෙන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න. එතකොට එහෙම රෙකෝඩ් කරගන්න WhatsApp එක through බෑ. නමුත් වෙන softwares තියෙනවා පාවිච්චි කරලා ඒක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක රෙකෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මේක ඒ රෙකෝඩ් එක ඕෆ් කරලා ඒ වීඩියෝ එක ඕෆ් වුණාට පස්සේ ඒක රෙකෝඩ් එක එයා යූස් කරනවා මේක නව බ්ලැක්මේල් කරන්න. එතකොට මෙතනදී ගොඩක්ම පිටිපස්සෙන් මේගොල්ලෝ යන්නේ සල්ලි. මේගොල්ලන්ට සල්ලි තමයි ඕනේ. අපිට ඔය සම්බන්ධව හම්බෙච්ච ගොඩක් කට්ටිය ඕක කරන්නේ ඉන්දියාවෙන්. එතකොට මොකද මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන account numbers එහෙම ගොඩක් ඒවා Indian banks. එතකොට මේක අපිට කෙනාව හඳුනා ගන්න උනත් ලේසියෙන් හොයාගන්න බෑ. මොකද numbers එහෙම උනත් ඉන්දියාව. එතකොට අපිට ඒ වගේ law enforcement authorities through ගිහිල්ලා තමයි මේ කෙනාව අල්ලගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වෙන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඒක නිසා මේවෙන් වැළකීලා ඉන්න එක තමයි ගොඩක් දුරට කරන්න ඕනේ. මෙතනදී ලොකුම දේ තමයි අර දන්නේ නැති කෙනෙක්ගෙන් රික්වෙස්ට් එකක් ආව accept කරන්න යන්න එපා. මම දැකලා තියෙනවා සමහරක් කට්ටියගේ Facebook accounts වල friend list එකේ ඉන්නවා 2000ක් විතර. ඒනට ඇත්ත ජීවිතේ තමන් දන්න යාළුවෝ ඉන්නේ 50ක් උඩරිම 60ක් විතර. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම තමන් ආසාවට තමන් ගිහින් add කරගත්ත කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට request එකක් එවලා accept කරපු කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. So I'm going to summarize this in English. So there is a scam actually. This is a WhatsApp blackmail incident. So what happened here is someone unknown will send a Facebook request. After accepting that, they will try to communicate with you and try to be friends. Maybe because you are, let's say, alone, you don't have enough friends to talk, and you feel lonely. So because of that, you will try to friends with them and share almost all the things that you have, talk with them. And after a couple of weeks or after a couple of months, they will try to get your number and try to call you through WhatsApp. And then later they will ask you to talk, call them through video call. Right? We all know that WhatsApp supports video call. So through that, they will call you. They will ask you to call you and requesting that they want to see you. Sometimes naked. Most of the time naked. So what they'll do is when you get the call and they will answer it. So once they will answer, they will from that point onwards they will record it. So then they will have, let's say, 2 minutes, 5 minutes video, and they will cut the call and use that as a weapon or as a thing to blackmail you. So asking for money, maybe they sometimes ask you to send more nudes, something like that. So and majority of the victims are men. So if you ever get unknown request through Facebook or any other platform, please make sure you double check that. It can be your friend, friend who has joined Facebook recently and they want to become friends. They want to be friends and things like that. But always double check it and never share your number with number online. I will going to talk about that later. But these things you need to remember. Right, we'll move on to the next one. Right. මේක ඇවිල්ලා දැන් මේ ඉන්සිඩන්ට්ස් දැන් අපි කතා කරපු ඉන්සිඩන්ට්ස් කලින් තුනම ඇවිල්ලා ඔන්ලයින් වෙන්නේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ ඉන්සිඩන්ට් එක වෙන්නේ අපිට
ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් දන්නේ නැතුව ඒක දන්නේ නැහැ කියන්නේ මිනිස්සු එච්චර හිතන්නේ නැහැ. අපි දෙනවා අපේ මොබයිල් ෆෝන් එක අපි පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් එක මම මේ කතා කරන්නේ personal computers and personal mobiles. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන පරිගණක එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එක අපි පාවිච්චි කරන ෆෝන් එක අපි සමහරක් වෙලාවට හදන්න දෙනවා. දැන් ඉස්සර වගේ නම් දැන් devices කැඩෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි හරියට පාවිච්චි කරොත් ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට එහෙම වුණ අවස්ථාවකදී අපි ගිහිල්ලා ඒ device එක අපි කෙනෙක්ට දීලා ඒ කියන්නේ අපි එහෙම හදන කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම ගෙවල් ළඟ කෙනෙක්ට ගිහින් දීලා එතකොට ඔය කෙනා සමහරක් වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ ඒ කියන්නේ එච්චර හොඳ නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ වෙන වෙන ඇජෙන්ඩාස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන වෙන දේවල් එයා හිතාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට නිකන්වත් ගෑනු ළමයෙක් වගේ එහෙම පරිගණකයක් එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකක් එහෙම දුන්නොත් එහෙම ඒ කෙනාට පුළුවන් ඕකේ ලොක් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් පාස්වර්ඩ් එකක් හරි ෆෝන් එකට දාලා තිබුණ නැත්නම් ඒ කෙනාට පුළුවන් ඕකේ තියෙන data වලට access ගන්න. එහෙම වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ඒ data copy කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔය data ඇවිල්ලා මේ photos videos වෙන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම දේවල් දැන් ගෑනු ළමයින්ගේ computers වල උනත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒවට access ගන්න පුළුවන් මේ කෙනාට. මොකද ඒ කෙනා හදන්න දෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට password එක ලියලම කොලයක යන වෙලාවලුත් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී එහෙම දේවල් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ටික අරගෙන ඒ පින්තූර ඕනනම් දාලා fake accounts හදන්න පුළුවන්. අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වෙන වෙන දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සමහරක් වෙලාවට Facebook Gmail ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ accounts වලින් ඕගොල්ලෝ log out වෙලා නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවට ගිහිල්ලා ඒවට මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට password එක change කරන්න බැරි වෙයි. මොකද password එක ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැති හින්දා ඒ කියන්නේ දැන් පාවිච්චි කරන current password එක ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව password එකක් change කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ඒ තියෙන දේවල් මොන හරි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගොඩක් වැරදි ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් වල දෙන්න. එතකොට එහෙම වුණාම ඔයගොල්ලෝ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ එහෙම පරිගණකයක් හරි මොබයිල් ෆෝන් එකක් හරි එහෙම හදන්න දෙනවා නම් ඒක අඩුම ගානේ ඒකට පාස්වර්ඩ් එකක්වත් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක්වත් දාලා දෙන්න. මොකද ෆෝන් එකක් අපි කියමුකෝ ඔන් වෙන්නේ නැත්නම් හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට නම් හදන්නේ ඒකට ෆෝන් එක ඔන් කරලා අපේ data වලට access ගන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒක නම පරිගණකයකුත් එහෙම. ඒ කියන්නේ පරිගණකයක නම් උදාහරණයකට ගත්තොත් RAM එකක් hard disk එකක් වගේ නම් ගිහිල්ලා තියෙන hard disk එක මාරු කරාට පස්සේ ප්‍රශ්න ඉවරයි. එහෙම නැතුව ඒ කෙනාට computer එක on කරලා අපේ තියෙන පින්තූර බලන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒක ඒ සඳහා අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාස්වර්ඩ් එකක් අඩුම තරමේ දාලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් තරම් ඒ වෙලෙම තමන් එතනම ඉඳලා ඒ කෙනාට ඒක හදන්න කියලා එතන බලන් ඉඳලා පරිගණකයේ හෝ දුරකථනයේ අරගෙන ආපහු එන්න මේ එවෙලෙම හදාගෙන නැතුව දීලා හෙට හදලා තියන්න හරි සතියකින් හදලා දෙන්න හරි කියලා තියන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්න නම ගිය හොඳ ප්‍රසිද්ධ තැන් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ වගේ තැනකට තමන්ගේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ හදන්න දෙන්න. Right. So that what I was saying is like now this incident is not like directly related to online, but when you give your computer or mobile to someone to fix, they might be there are some bad people and if you have not configured a password to your mobile phone or let's say the laptop, they can have direct access to your data. So these data they are looking for is maybe photos, videos of you. So what they can do is, since they have access, they can copy them. They can copy them to their own USB drive or something like that, and they can use that to do bad stuff. The things that I've already talked about, they can use those images for that. Maybe sometimes, and the most dangerous part of this is most of the time this victim doesn't know that what has happened here, or they don't know that there are pictures being posted online or in pornographic sites or things like that. So what you have to do is the remedy here is that what you have to do is, if you really want to repair a mobile phone, please go there and stay there until they fix it for you, or there are reputed companies that offers these kind of services. You go to them and get it fixed.
right? Don't leave your device over there for days, and things like this will happen. At least configure a strong password, because so then that you can't they can't access to your data. So that's the point you should take. So be careful when you are giving access to your give your devices to prepare, right? So then now we have talked about 4 incidents. So now we are going to talk about how we are going to safeguard our privacy, our data and stuff. So the most important one is use a secure password, right? So secure password should contain at least 8 to 12 characters. So ideally it should be 10 characters, and you need to use uppercase, lowercase. දැන් අපි දැන් කතා කරන්නේ අපි කොහොමද අර කලින් කියපු ඉන්සිඩන්ට්ස් වලිනුයි සාමාන්‍යයෙන් මේ මම කියන්න යන ටික සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් වල අපිට එන ඕන කරදරයක් වළක්ව ගන්න පුළුවන් කරුණු. එතකොට අපි මුලින්ම පටන් ගත්තොත් පාස්වර්ඩ් එකක් මුලින්ම අපි යොදා ගන්න ඕනේ. සිකියුර් පාස්වර්ඩ් එකක් කියලා අපි ඒකට කියනවා. පාස්වර්ඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් කැරක්ටර්ස් අඩුම තරමේ කැරක්ටර්ස් 8කුත් 12කුත් අතර වෙන්න ඕනේ. සිකියුර් පාස්වර්ඩ් එකක් සමහරක් විට 10ක් 12ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා තමන්ගේ පාස්වර්ඩ් එක කැරක්ටර්ස් 10ක් විතර වගේ වෙන්න හදාගන්න. මතක තියාගන්න වගේ අමාරු නම් පාස්වර්ඩ් එක 8කට විතර වගේ අඩු වෙන්න හදන්න. හැබැයි මේ පාස්වර්ඩ් එක දැන් 8ක් කැරක්ටර්ස් 8ක් කිව්වම අපිට 1 2 3 4 5 ඒ කියන්නේ එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පාස්වර්ඩ් වලට තමන්ගේ නම, තමන්ගේ යාළුවෙක්ගේ නම, අම්මගේ තාත්තගේ නම, ඉස්කෝලේ නම, තමන් ඉපදිච්ච ගම, ඒ වගේ දේවල් දාන්න එපා. කොටින්ම තමන්ගේ අපි යූස් කරනවා අපි ID එක එහෙම නැත්නම් ෆෝන් නම්බර් එක ඒ වගේ ඒවා දාන්න එපා. මොකද ෆෝන් නම්බර් එක වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් අපේ දාන්න. එතකොට ඒ කෙනාට නිකන් ගිහිල්ලා හරි ඕක ගෙස් කරලා පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිත් එක තමයි පාස්වර්ඩ් එකක් කම්ප්ලෙක්සිටි එකක් තියෙනවා. කම්ප්ලෙක්සිටි එකක් කියන්නේ දැන් අපිට මෙතන පේනවා ඇති මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පාස්වර්ඩ් එකක් තියෙනවා මේ new password කියන එක මම ලියලා තියෙනවා characters ගොඩක් යොදාගෙන. ඒක දැන් ඇත්තටම අපිට මෙහෙම එකපාර බලපුවාම මේක කියන්න අමාරුයි. නමුත් ටිකක් බලපුවාම මේක අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන මේ capital N යොදාගෙන තියෙනවා. එතකොට E වෙනකොට 3 තියෙනවා. එතකොට W එක capital නෙමෙයි ඒක simple. ඒ වගේ අපි මෙතන ගොඩක් characters use කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ මුලින්ම characters 8ක් 10ක් අතර 12ක් අතර වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඕගොල්ලෝ ඔන්න ඔය වගේ complexity එකක් යොදා ගන්න. අනිත් එක තමයි always use two factor. දැන් අපි අහලා තියෙනවා අපි දැන් පාස්වර්ඩ් ගැන අහුවනේ. නමුත් අපි පාස්වර්ඩ් එකක් විතරක් යොදාගෙන අපිට මේක කරන්න බෑ. මොකද කෙනෙක්ගේ අතට යූසර්නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ගියොත් එයාට ලොග් වෙන්න පුළුවන් කෙලින්. නමුත් two factor authentication එකෙන් කරන්නේ ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට මේක අහලා ඇති. මේ two factor authentication එකෙන් කරන්නේ අපි username password එකක් username එකක් password එකක් අපේ account එකට ගැහුවාම අපිට එවනවා OTP. ඒකට අපි කියනවා one time password කියලා. ඒක අපේ mobile දුරකථන ඒ කියන්නේ අපේ දුරකථනයට තමයි ඒක SMS එකක් විදිහට එන්නේ. අපිට මේ number එක ගැහුවේ නැත්නම් අපිට log වෙන්න බෑ. එතකොට නිකන් හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් අපේ username password දන්නවනම් ඒක නා username password එක හරි username password එක ගැහුවත් එයාට log වෙන්න බෑ. අපේ අර දුරකථනයට එන characters එහෙම නැත්නම් දුරකථනයට එන code එකක් එනවා. ඒ code එක නැතු. එතකොට මේක හරිම වැදගත්. මොකද දැන් මේක ගොඩක් කල් ඉඳන් දැන් අවුරුදු 5කට 6කට විතර ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් Facebook වල හඳුන්වලා දීලා තිනවා. මේක ගොඩක් කට්ටිය use කරන්නේ නැහැ. අපිට ගොඩක් එන ප්‍රශ්න අපිට ගොඩක් report වෙලා තියෙන incident ගොඩක්ම මෙන්න මේක හින්දා තමයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය hacked accounts කියන එක ගොඩක් වළක්ව ගන්න පුළුවන් මේ two factor authentication එක. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම password එකයි username එකයි වෙන කෙනෙක් දැනගත්ත උනත් ඒ කෙනාට log වෙන්න බෑ. ඒක නිසා two factor authentication එක ගොඩක් වැදගත්. අනිත් එක තමයි config කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙනවා security settings. දැන් ඕනම social media එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා අපිට config කරන්න පුළුවන් අපේ privacy settings, security settings. අපිට ඒවා config කරන්න ඕනේ. අපි ඒවා ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපේ පින්තූර අපි දාන්න ඕනේ සමහරකට අපිට පේන්න දාන පින්තූරත් අපිට එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපිට පේන්න විතරක් පින්තූර Facebook එකට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් ඒක friends only විතරක් වෙන්න දාන්න. එතකොට අපේ friend list එකේ ඉන්න කට්ටියට විතරයි අපේ පින්තූර පේන්නේ. එළිය කට්ටියට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි
ඒක ප්‍රශ්නේ එතන ඒක කිසිම වැඩක් නැති වෙනවා අපි අර අවශ්‍ය නැති කට්ටිය අපේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එකට දාගත්තොත් එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් බලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමන් දන්න කට්ටිය විතරක් තමන්ගේ Facebook එකට එහෙම නැත්නම් වෙනත් අනිත් accounts වලට add කරගන්න. එතකොට තමන්ගේ private details private information Facebook එකට දාන්න එපා. address එක, email එක, එහෙම නැත්නම් mobile එක, විශේෂයෙන් mobile number එක දාන්න එපා. හරි මම mobile number එක දාන්න එපා කියන එක තේරුම මම කියලා දෙන්නම්. ඒක දාන්න එපා. නමුත් අර two factor authentication එක configure කරනකොට number එක ඉල්ලනවා. එතන දැම්මට ඒක Facebook එකේ කොහෙවත් reflect වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කාටවත් අවිල්ල එක බලන්න බෑ. ඒක නිසා ඒකට use කරාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැතුව අර profile එකක info එකක් විදිහට telephone number එක දාන්න එපා. ඒක කිසිම වැඩක් නැහැ. අනිත් එක තමයි keep your photos and post to friends only. මම කිව්වා never accept request from individuals or communicate with them. කාත් එක්කවත් කතා කරන්න එපා. දන්නේ නැති කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ request accept කරන්න එපා. ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න යන්න එපා. එහෙම කෙනෙක් ඕගොල්ලන්ට කරදර කරන කෙනෙක් හිටියොත් කෙලින්ම එවෙලෙම block කරලා දාන්න. ආපහු ඒක ගැන හිතන්න එපා. එතකොට always remember anyone can copy or save what you post in social media, so think twice before post. ඒක නිසා අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි මේ අපි Facebook එකේ ඉන්නවනේ අපි ඉන්නේ private space එකක එතනදී ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නා ඒක use කරන්න පුළුවන් වෙන වෙන දේවල් වලට. ඒක නිසා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න මේ වගේ දේවල් Facebook එකේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් අදාළ ඉන්ටර්නෙට් එකේ කොහේ හරි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක සැලකිලිමත් වෙන්න. Whenever you wanted to repair a device, make sure you back up your sensitive data before that. ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි එහෙම තියෙනවා නම් අර මම කිව්වා වගේ අර කිව්ව කාරණාවලට අමතරව මොන හරි ඔය වගේ ඔය කියන පින්තූර තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක් දකින්න සුදුසු නැති පින්තූර ඒව පුළුවන් අපිට බෑකප් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ලේසියෙන්ම කිව්වොත් එහෙම පෙන් ඩ්‍රයිව් එකකට අපිට කට් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඒක පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක රිකවර් කරන්න බැරි වෙන විදිහකට කරගත්තොත් එහෙම වුණොත් අපිට තවත් ලේසි සහ එතකොට අපිට අර මම කිව්වා වගේ අර එතන ඉඳලා හදාගෙන එන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තටම ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට ඒක දීලා හිතේ සැකයක් නැතුව ගෙදර එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවලුත් මතක තියාගන්න. එහෙම පොඩි ඕගොල්ලන්ගේ තියෙනවා නම් මොන හරි ෆයිල් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා අර විදිහට මේ බෑකප් කරලා ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා දෙන්න. Whenever you want to after you use always log out your accounts. හැමෝම මතක තියාගන්න තමන්ගේ පරිගණකේ පාවිච්චි කරා. ඒකෙන් තමන් ලොග් වුණා නම් ඒකට තමන්ට පුළුවන් පාවිච්චි කරලා වුණාට පස්සේ ලොග් අවුට් වෙන්න. ගොඩක් කට්ටිය මේක කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. Never share your mobile number with anyone through online. ඒක නම්බර් එක කාත් එක්කවත් සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන්නේ නැහැ නේ. ඉදින්දා ජීවිතේ කවුරු නම්බරයක් කිල්ලොත් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම්බරේ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඒක අර ලස්සන පින්තූරයක් දාගෙන ඉන්න ප්‍රොෆයිල් එකකින් වෙන්න පුළුවන් වගේ ඉල්ලන්නේ. නමුත් නම්බර් එක දෙන්න එපා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට අතවැණීමක් තමයි. ඒක නිසා ඒක කරන්න එපා. Do not post anything that will make you uncomfortable or embarrass you later. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ මොනම දෙයක්වත් දාන්න එපා. තමන්ව පස්සේ තමන්ව ඒ කියන්නේ uncomfortable තමන්ව ඒ කියන්නේ දැන් ඒක දැම්මට පස්සේ හිතේ මොකක් හරි සැකයක් තියෙන එහෙම නැත්නම් තමන්ට කරදරයක් වෙන දේවල් Facebook එකේ ඒ වගේ දේවල් වල දාන්න එපා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මේ අපිට report වෙච්ච incidents වගේක් තියෙනවා. මෙතන දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන පළවෙනි පින්තූරේ තියෙනවා unblock all your friends will see. දැන් මෙතන අර මම කියපු WhatsApp එකේ ප්‍රශ්න තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. මේ අරගත් මේ අපිට එවලා තියෙන පින්තූර ටික ඒ ප්‍රශ්නෙට මූණ එකනා තමයි මේ අපිට පින්තූර ටික එවලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පින්තූර ටික අරයා රෙකෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ එයා ඒ රෙකෝඩ් කරගත්ත පින්තූර ටික මෙයාට එවලා තියෙනවා ඊමේල් එකක් through. මොකද මෙයා එයාව Facebook එකෙන් බ්ලොක් කරලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ වුණාට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ බ්ලොක් කරා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ කෙනා එවලා තියෙනවා එයාව අන්බ්ලොක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ පින්තූර ටික Facebook එකට ඒගොල්ලෝ දානවා. සාමාන්‍ය Facebook එකට මේ වගේ පින්තූරයක් දාපුවාම ඕක විනාඩි 3-4ක් ඇතුළත අයින් වෙනවා. මොකද Facebook එකේ ඇල්ගොරිතම් එක දැන් ඉස්සරහට ටිකක් පවර්ෆුල්. ඒක නිසා මේ වගේ පින්තූර වලට ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඒක ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ කමියුනිටි එක වයලේට් කරන එක. ඒ නිසා මේ වගේ පින්තූර ඉඩ නැහැ. නමුත් වෙන කෙනෙක්ට මේ වගේ පින්තූරයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් මේක අනිත් එක මෙතන මම මේ කපලා තින්නේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස්. දැන් මෙතන මේ පින්තූර යූස් කරලා මේගොල්ලෝ මේ ප්‍රොස්ටිටියුට්ස් ලට හදපු ඇඩ් එකකට තමයි මේ පින්තූර යොදාගෙන තියෙන්නේ.
ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා කොච්චර දෙයක් මේ වගේ පින්තූර වලින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ පින්තූරෙන් ඇත්තටම මේ පින්තූරය ඇත්තටම වැරද්දක් නෑ. නමුත් මේ වගේ පින්තූරයක් තමන්ගේ පින්තූරයක් පබ්ලිකලි පෝස්ට් කරොත් තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න සහ අර මම කිව්වා වගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් මෙහෙම දාන්න එපා. Facebook වල දාන්න එපා. ඒකට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඒ වගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් මෙන්න මේ වගේ ඇඩ්ස් වල එන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනත් ඒ වගේම දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ කෝල් කරන්න කියලා වෙලාවම දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් දාන්න එපා. විශේෂයෙන් මේ වගේ පින්තූර ටිකක් sensitive images පාවිච්චි කරන්න එපා social media වල. දැන් මේ තියෙන incident statistics මම මේක නිකන් go through කරන්න මේ 2020 ජනවාරි ඉඳලා ජුලයි වෙනකන් තියෙන statistics ටික. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේ කහපාට බාස් වලින් පෙන්නනවා ඇති social media fake accounts. ඒ කියන්නේ fake accounts හදලා තිනවා. ඒ කියන්නේ fake accounts හදලා තියෙනවා unauthorized content දාලා තිනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කෙනෙක්ගේ පින්තූරයක් ඒ කෙනාගේ අනුදැනුමක් නැතුව අරගෙන හදලා තියෙන accounts තමයි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. දැන් ජනවාරි වලට විතරක් 1200කට වඩා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට social media hacked accounts ගත්තාම ජනවාරි වල තියෙනවා 150කට 200කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණය. ඒක පොඩ වැඩි වෙලා තියෙනවා ජුලයි වෙනකොට. එතකොට දැන් අර two factor authentication එක මම කියවනේ ඒක දාගෙන තිබ්බනම් අපිට මේ නිල් පාට බාර් එකකින් පිටින්ම වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක possible නැහැ. ඒක two factor authentication එකකින් ඒක වළක්වනවා. ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මම මේක පොඩි idea එකක් ගන්න තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැන්. දැන් විශේෂයෙන්ම කාරණාව තමයි අපිට මේ වගේ දෙයක් අපිට කොහොමද report කරන්නේ. එතකොට අපිට report කරන දැන් අපි මේ social media පිළිබඳ දේවල් අපි ඇත්තටම ඒ වගේ දේවල් අපි CID එකට තමයි බාර දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට මෙතන මේ පෙන්නුම් කරලා තියෙනවානේ report cid.police.gov.lk කියලා. මේ අන්න ඒකට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේ සම්බන්ධ මොන හරි තියෙනවා නම් report කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔය blackmail කරනවා වගේ දේවල් තියෙනවා නම් report කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන්ට අපිට නැති අර law enforcement power එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක උපයෝගී කරගෙන ඕගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ details ටික ලියා ගන්න, note down කරගන්න පුළුවන්. මේ ඒ ටික උපයෝගී කරගෙන ඒවට ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ report@cert.gov.lk කියන්නේ අපේ email address එක. So if you like you can also report to us so we can direct those incidents to proper authorities so that you can get help from them. අනිත් තමයි මේ phone number එක මම search එකේ phone number එක දාලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනට ඕන කෙනෙක් කතා කරන්න දැන් අපේ වෙනම call center එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරයි. අපි පැය 24ම නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් කාර්මික වන්න අපි මේ උදේ 9 ඉඳන් හවස 4 වෙනකන් හැබැයි call center එක හවස 6 විතර වෙනකන් calls answer කරනවා. ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට issue එකක් report කරනකොට අපිට issue එක හරියටම ගැන issue එකේ විස්තර කියලවන්න fake account එකක් නම් hack වෙච්ච account එකක් නම් ඒ account එකේ link එකත් එක්ක අපිට email එකක් එවන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් අපිට call එකක් දෙන්න. අපේ call center එක ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරන්න හැටි කොහොමද කියලා දෙන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ දවස්වල COVID එකකින් හින්දා මේ අපේ office එකේ පින්තූරය office එක වහලා තියෙන්නේ. නමුත් අරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක. නමුත් ඒකට වඩා ලේසිම විදිය තමයි ඊමේල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට කතා කරන්න. ඕගොල්ලන්ට වෙන යම් මොකක් හරි ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකක් මොනවා හරි malware එකක් ඇවිල්ලා වගේ ඒ වගේ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ report@cert එකට හරහා අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ දේවල් අපි තමයි handle කරන්නේ. අර social media ඒ වගේ දේවල් දැන් අපි අද කතා කරපු සම්බන්ධව ප්‍රශ්න මොනවා හරි තිබ්බොත් ඒක report@cid.police.gov.lk එකට මේල් එකක් දාන්න. ඒගොල්ලෝ උපරිම පැයක් එකමාරක් ඇතුළත රිප්ලයි එකක් දෙනවා. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් ඒගොල්ලොත් Facebook එකට තමයි රික්වෙස්ට් කරන්නේ. ඒකින්ද Facebook එකෙන් රිප්ලයි එකක් එන්න එච්චර කල් යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ප්‍රොසෙස් වෙන්න ටිකක් කල් යනවා. ඒක නිසා ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒක
ඕගොල්ලෝ mail එක දාපුවම ඒකට answer එක හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. Right. Thank you very much. එච්චරයි අදට කතා කරන්න තියෙන්නේ. Mr. Jomo, we can go for the questions. Thank you very much, Sumithrayo, for sharing your knowledge. It was extremely educative and informative, and I'm sure everybody was glued to your screen. Thank you so much, because I think lots of things that you spoke about, and you showed us the way to navigate a problem and also to prevent issues cropping up, which is most important, prevention, which you spoke about in the beginning also. So thank you again. Yes, we have got some questions. May I start asking Sure. questions? Yes, okay. We can answer now. Okay, Sumithrayo, the first question is, how secure is WhatsApp and Messenger? Is there a way that anyone can hack deleted messages even after we delete them from our phone? Well, answering that question, no, now we have to remember that these are applications, implemented or developed by someone else, right? So WhatsApp and Messenger is now owned by Facebook, wholly owned by Facebook. So they have, they have implemented security features here. They in the middle or a third party cannot look into your messages, or let's say if I'm messaging with Mr. Jomo, they don't know that I'm messaging with Mr. Jomo, right? So that security is there, but they say it's end to end, but later it was found out that they got a fine for that as well. Later they find out that they can read our messages. I mean, from Facebook, employees at Facebook, they can sometimes read, because they said that these archives are not encrypted. So let's say now, I think most of us know that WhatsApp will archive your chat. So that's why you are able to get or retrieve those messages after, let's say, you change your phone, or import it to another device or something like that. So these archives are not encrypted. So because of that, there is a chance that they can read it. But it cannot be intercepted, or it cannot be read by someone who's coming from a middle or third party, or man in the middle attack, we say in cybersecurity. That cannot be done. So in that case, we are secure. But again, the privacy, when it comes to online, there is almost no privacy. Only thing is that we have to implement, or we have to make sure our privacy is there. But if we are using this, WhatsApp is a very good platform to chat or communicate security. It's there, but that small concern is there. Okay, thank you very much, Sumithrayo. That was also, I'm sure it was very clearly understood by the person who asked that question, as well as everyone else on this screen today. The next one is, in your opinion, what is the safest way and how to share sensitive info, photos and videos? I think the most secure way is doing it offline. Or if you have photos, let's say you have photos, you can put that to a pen drive and give it to that person physically. So that's the most secure, because then it's not online, it's in your pen drive. So you are only giving it to a person that who wants that. So then nobody can intercept that, or nobody can, you can't hack into your pen drive. So that's the most secure way. But now these days, we work from home. So I think the most secure way is you can upload your photos to Google Drive, or there are other secure cloud services. You can upload your photos to that, and you can share it with the only person that you want to, or intended person, and you can share with them. That is the most secure way. If you are not giving it by your hand, that is the most secure way. Not even with the email. Okay, thank you, Sumithrayo, for that. Yeah. The next question is, how do you set the security and privacy settings on Chrome or Firefox?
You're right. Now, now Chrome and Firefox are two different browsers. It doesn't have those privacy settings there. The privacy settings should be set on whatever the application that you are using. Let's say you are using, you can use either Chrome or either Firefox to log into Facebook. So Facebook itself, they have introduced privacy settings. There itself, you have, if you go to secure and privacy settings, there you have all the settings that you want to manage and set. And also they have a small description to each and every setting that they have. So then you can read that, and if you want, I think you can convert that to Sinhala as well. If you don't understand English, or if you don't understand the technical words that they have used, you can also convert that. So then you will know this setting is for this. So there is no such thing as setting up Google Chrome and Google Firefox, because those are two browsers. So those are just two applications. It doesn't hold any. It doesn't get any. Let's say our passwords or anything, unless you ask them to save our password. That we can stop, but there is no such thing as privacy in those browsers. It's only in the application that you use. Any application, I mean, when you go inside, whatever the web application you use, it can be Instagram, it can be WhatsApp, it can be TikTok or Facebook. There you have set of settings where you can set up your privacy. That's the only way possible. Thanks, Sithira. There's another interesting question. During this pandemic, we tend to order groceries through WhatsApp with unknown parties. How do we handle such situations? Well, now if they send you to bank accounts to send money or transfer money so that they can deliver, don't do that. Ask them to deliver it, or communicate with people, or communicate with such service providers. If they are say, now we have this service called when you can pay when you get the product or whatever the thing that you order, you call it cash on delivery. So find someone who does that. Then you will know that they will give you, because it's cash on delivery. They have to, in order to get money, they have to deliver. So then after they deliver the goods, you can pay the money. Then you are also safe, that party also safe. So communicating through WhatsApp is okay, but what you can do is, now sometimes when this happens, if you have put your image or the profile image can be seen to anyone, these people sometimes will try to communicate, try to do something like unwanted stuff. So make sure you have in WhatsApp also you can set your privacy and also security. It can also be secure with fingerprint scanner, so then nobody can open your WhatsApp and read your messages. Even someone have access to your mobile. So those things should be there. But I would recommend, if you do those groceries, find someone who does cash on delivery. So then at the point of delivery, you can pay the money. Then your money is also safe, and also you can get the groceries as well without going out. Thanks, Sithira. Sithira, there are many more questions, but due to time constraints, if you can make your answer a bit short. Sure. Okay, so I'm going to continue. Sure. You said men get caught getting on video calls and exposing their body. When they get into the video call, how does the other side party portray themselves in order to deceive the victim? Yes, so they male victim. Yeah. So they don't show themselves. First of all, they don't show themselves. They will they will tempt the victim to do it, but they will not do it. Or maybe they have closed their webcam with their finger or something like that. They
yeah, asked them to show their self only. So during that time, they record that. Yeah, okay. No, but what I mean is now for a male to expose himself. Yeah. So that's Another male asking him or a female asking him? No, that person is pretending to be a female. Female. But Okay, yes, that's but the answer. yes, Okay. but behind that profile there is a male or someone. Okay. Yeah. So what happened is because if he shows himself, that person, the victim, won't do that. No. So because of that, he hides himself. He acts as a woman or a girl, and ask the person, the other victim, to do that. So that's very clear, Sithira. yeah, Thanks. yeah. So another one about the mobile phone repairs. Sometimes mobile phone repairs take around 3 days or maybe one night. Yeah. How do we go about that, especially when it is something to do with the phone blacking out and they need the password to switch it on and check? Yeah, so that time, that's why I said that time you can back up, or you can use cloud services like Google Drive to back up your data. So then they will not have access to those data. And also, as I said, you can use these days phones comes with the fingerprint or thumbprint. So you can use that to unlock some of the sensitive applications. Like you can use antivirus card where it supports this fingerprint scanner. So then you can implement that to those applications like chat applications, your email, Facebook, Instagram. So even let's say you are not configured a password to your phone, even they have access. They can't log into those or they can't open those applications without your fingerprint. So that's then you are safe. So you can do the same to your data. But let's say you have photos, you can cut and copy to your computer, or let's say you have a USB, and then you can give the phone to them. That would do. Otherwise, it's not a good idea to give the phone just as it is. Thanks, Sithira. Yeah. Another question: in a social media phishing related issue, as in Instagram, what kind of service does SLCert provide? Yes. Now phishing is actually, people do phishing to get the credentials, right? So that's why I request everyone to implement two-factor authentication. So then, even though your let's say by mistake you have given your login credentials to someone else through let's say a phishing attack, they can't log in, right? So then there won't be an incident. So that's why. So let's say you don't have configured the two-factor authentication. What you can do is you can send us email to our report at CERT, and then we can help you, and we can then send you the what instructions to what are the other steps that you need to those people need to take. So then we can help. Okay, thanks, Sithira. Yeah. Another one: if my Instagram account is hacked and deleted or deactivated by the hacker, is there a way for me to get it back? Well, if they deactivate it, then that means they are a privileged user, or they have access to their account. Otherwise, they can't delete. So that means, first of all, then you have to recover the username, password. So if you don't have a way to recover your username and the password and get it to the inside your account, there is no other way. But let's say it is been hacked, but it's not deactivated, it's there now, it's being used by the person who hacked it. You can send us a mail, so we can with the correct link to the hacked account, then we can help you to remove that from the Facebook or from Instagram. In this case, Instagram is also anyway owned by Facebook, so we are anyway going to request to Facebook. Okay, Sithira. Another one. Yeah. What about the adding of the mobile number on business pages on IG or FB? Will that have the same problem? Come again, Jomo? What about when you start adding your mobile number on business pages on IG or FB? Yeah.
Will that have the same problem? No, that's okay, because it's a business page, no? So people need to know your number, otherwise you won't get businesses. So that is okay. But for your personal accounts, adding your phone number, it's I don't know. So that's why for business business related pages, or if you have a business related this thing, then you can of course do that. That's fine. But not your personal accounts. Okay. What is the mechanism to report someone who is stalking a profile online? I'm sorry? What is the mechanism to report somebody who is stalking a profile online? Stalking. All right. So what you can do is simply block them. You all the social media platforms, they offer this blocking, even WhatsApp. So what you can do is, if you think this person is up to something, you can go ahead and block them. That's it. So then there is no way they can communicate with you again. Okay. Is there a way to find out who made the fake profile for you or a friend? Find out. Yes. No. The thing is, like, yes. In order to get the personal information like the IP addresses and who created the this account using someone else's photo. Let's say someone else has used my photo to create another fake account for me. So what we can do is we can report that to Facebook and take it off. But we can't ask them to reveal the person who did that, because that includes this legal and these things. So what we have to do is we have to send them a court order. But for the court orders that we send regarding, for these cases, they won't answer them. So there is no way we can find. Okay, thanks. How safe is WhatsApp web? WhatsApp web is safe, but when you are scanning the QR code, make sure you are at WhatsApp, check the domain first, because there are attacks that comes through the QR code. So if you scan the wrong QR code, you may log into the WhatsApp, but someone else also can see that. There are it's another kind of a phishing attack. But it's okay. It's okay, and it's also simple, because then you don't have to check your mobile every time you get a message. So that's okay. That's fine. Okay, thanks. Sumithrayo, one more. What is the mechanism to report someone who is sexually harassing someone online? Can the report be made years after the incident? Yes, can. If the content is still there, you can write to us through email, and also you can report the same to CID as well, with in the given this address. You can do that. So there can be steps taken for that, and also we don't have that much legal power when it comes to this or laws when it comes to social media and these things. But there are few phrases that they can be taken into courts and do that. So if you wish to do that, yes, that can be done even after years. Okay, thanks. Yeah. Sumithrayo, now in this slide that you're showing us with the contacts, is the Sri contact here? Sorry? Some people are asking about how to contact Sri. How to contact CSIRT? Yeah, Sri. It's not, that contact number is not here, right? Am I right? Yeah, I have only included our Sri Lanka CERT number. Okay. So that phone number is the Sri Lanka CERT number. Yeah, Sri Lanka CERT number. Yes. Okay, so if you can just keep it for a minute. Yeah, sure. I'll keep it like that. Yeah, sure. So that people. Yeah. So that ends all the questions, Sumithrayo. Thank you so very much for taking. Okay, no problem. My pleasure. Yeah. And it was really a fantastic session, and I'm sure that everybody appreciated all what you said and your advice and valuable advice. Yeah. So we have another webinar on the 24th of September on addiction and suicide. And I do hope, all of us do hope that y'all will be able to zoom in for that too, because there'll be some very interesting content there too. Another thing is about contacting Sumithrayo.
If anybody out there is feeling distressed, despairing, hopeless, helpless, or if you know somebody who feels that way, please remember that you can now call us. Can we have that slide, please? And here are our contact details for you to take down. Just keep it for a minute. So, with the end of this webinar, I need to thank a few people. Firstly, a very big thank you to all of you who found the time and the need to participate in this webinar. Your presence is inspiring for us to develop more such webinars. Thank you to Mr. Sumithrayo Arachi for finding the time to be on this webinar today and for imparting to us his very valuable knowledge and experience. Thank you very much from all of us here today. Thank you. And also a big thank you to all of those anonymous volunteers at our center who are working tirelessly to make these 4 webinars happen. This is no easy task during a lockdown, and Sumithrayo really appreciates all of their inputs. Thank you very much, dear anonymous volunteers. So with that, we will say goodbye, stay safe, and good night. Thank you again, Sumithrayo, and hope we can meet up again. Sure. Thank you very much. See you.